jobs as a way of improving the capacity of waste collectors in Mombasa County. Mombasa County Government Abdul Samad Nasir, Governor, is set to preside over an exercise that involves handing over of resources that will improve the capacity to transport plastic waste from collection to sorting points and recycling plants. We're now joined by Sada Hassan from the region for more details. Sada? Thank you so much. Indeed, as you have mentioned, it is a day and an event whereby different stakeholders are converging to ensure that the different resources are availed to waste collectors to improve their capacity of ensuring that they are able to collect as much waste as possible and put it into the right spot, and also ensure that there's a circular effect to it whereby it can be either recycled or it can be put into proper use. This is important because we realize that every year tons and tons of waste are released into the environment, and here in Mombasa County, or especially areas within the lake, the ocean region, it is quite crucial because most of this waste ends up into the ocean and it ends up threatening the life of the different living organisms within the ocean. That is why it is quite important to ensure that waste is collected and put into an important use, or put into a use that is quite beneficial to the community, and also ensuring that the lives of different microorganisms are not put into endangerment. But let me speak to some of the stakeholders who have organize this function to ensure that the different resources behind me are given to the people who are in charge of ensuring that the waste is collected in good time. Maybe you can start with your name, madam. My name is Asma Awad. I work with WWF Kenya as the manager for the Coastal Kenya program. When we talk about waste collection, maybe why is it important, especially here in Mombasa County? Mombasa is a very dense city, like any other growing city, and there's a lot of plastic use, and with plastic use there's a lot of plastic waste. When this accumulates in the environment, it is bad, it is an eyesore, it leads to many other problems, the increasing of public health related issues, and then on top of that it flows away into the ocean, threatening the marine life. So the program that we are here witnessing today, how is it important and how will it benefit the community? So what we are doing today is part of a bigger program we have in WWF on circular economy, where what we want is to reduce plastic seepage into nature. So we recognize that plastic will always be produced and there will always be waste. Therefore, we want to capacity build the informal waste handlers to collect plastics better. So today, for example, we are handing over mini trucks, which the waste handlers are going to use to collect plastics in their sub-counties. And these plastics collected will be taken to a recycling center, as opposed to it loitering around and going back to the sea. Last year and also earlier this year, when we were attending the UN convention here in Nairobi, the PS at that time of the Ministry of Environment mentioned about the circular economy, the circular plastic collection. What do we mean? Because we've also mentioned about it. So what we mean is circular economy is an economy which takes plastics back to the economy, as opposed to a linear economy where plastics would be manufactured, they would be sold and used, and then they'll become trash. But now, making it circular, it goes back to the economy because it goes to the recyclers. Recyclers sell, like in Mombasa, they will sell the pellets to manufacturers. So manufacturers will be making new plastics using old plastics. That is the circular economy. All right, thank you. Yes, it is very clear. Thank you so much. Let me speak to one of the collectors. Tueleze kwanza majina yako na kazi ambayo unafanya. Mimi naitwa Juma Hassan Nondo Kusisa, almaarufu Nondo. Mimi ni mwenyekiti wa Pwani Circular Economy Association, na natoka katika eneo la Likoni, ambaye nashiriki katika shirika la Likoni Community for Development CBO. Wakati ambapo tunaangazia swala la taka haswa hapa katika kaunti ya Mombasa, tumeona kwamba kuna taka nyingi ambazo zinarushwa tu barabarani, na labda nyinyi kama wale ambao mnashirikiana kuhakikisha kwamba usafi unaimarishwa katika jiji hili la Mombasa, labda kuna umuhimu gani wa kuwa na kikao kama hiki leo na kupatiwa baadhi ya vitu kama hivi, gari kama hii? Kwanza hii ni fursa ambayo tumekuwa tukitarajia kwa muda mrefu. Kwanza inafanya mazingira yetu yawe safi na salama kulingana na katiba ya nchi yetu, ibara 42. Na pili, inafanya vijana wajiajiri kuliko kuingia katika shule ambazo hazina maana za kijamii, wanajiajiri.
na tatu, inafanya mji wetu kuwa safi. Na ili kuwa safi ni maanisha kwamba plastiki inapokaa kwenye mazingira inaathiri mazingira katika njia moja ama nyingine, na kurudi kwake katika ule mduara wa circular economy inafanya kwamba tunarahisisha upatikanaji wa malighafi kutoka kwa uchafu ili kurejea katika viwanda, kwani plastiki ikiwa katika mazingira ni hatari, lakini plastiki ikiwa katika uchumi ndio bora yake. Na labda kuna umuhimu gani wa traki hizi ambazo mtapewa ikilinganishwa na vile ambavyo mlikuwa mnaokota taka awali? Kwanza kwa tunaokota taka katika njia za kiholela, kubeba magunia kwenye mgongo, kusukuma na wilbaro, mkokoteni, ambapo usafiri wake unakuwa ni mzito kuelekea kule sokoni, na pia kukusanya tani inakuwa ni ngumu sana. Lakini tukipata hizi mini truck, inakuwa kwamba katika mini truck moja tunaweza kubeba asilimia kama nusu tani ya plastiki, ambao kwa nyuma ni ngumu sana mtu kubeba hata kilo 200 ama kilo 150. Kwa hivyo itafanya ukusanyaji wa plastiki uongezeke na mazingira yaondoke, yawe bila plastiki katika Mombasa yetu. Naam, shukran sana. Labda niongee tu na dada mmoja, manake tunaona mara nyingi kazi hizi zinawahusisha kina kaka na wala si kina dada. Labda nyinyi kina dada mna maoni yapi kuhusiana na wanawake kujihusisha katika swala hili la kuhakikisha jiji la Mombasa ni safi? Haswa kwa upande wangu mimi naona fahari kuu zaidi, kwa sababu mwanamke ni bora zaidi kuishi mazingira yaliokuwa masafi, na pia imenipelekea mimi kwa msukumo wa juu kuliko kaa pale nyumbani na kushughulika kazi za hapa na pale nyumbani. Nikitoka kama hivi, angalau nikirudi nyumbani nina chochote angalau mfukoni. Namna mwisho, wewe unaona fahari gani kujihusisha na swala hili? Mimi nasikia furaha kwa sababu pia sisi wanawake tutakuwa tumepata ajira, alafu pia itatuendeleza pia kwa sababu sisi ndio tunashughulika sana na mambo ya nyumba. Sasa tutakuwa nyumba zetu safi, tutakuwa tunatenga uchafu nini. Shukran sana. We've been speaking to those involved, particularly in ensuring that different plastic wastes are collected from the different regions here in Mombasa County, because plastic has been a menace, a big menace, especially here in the county, whereby you find all the litter that is dumped into the environment. At the end of the day, it ends up into our environment, into our resources, and it hurts different microorganisms. And that is why it is important to have this kind of mini trucks to ensure that we can be able to collect as more waste as possible, as more plastics as possible.